సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ తో కలిసి విశాఖలోని సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్లో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ విభాగాన్ని ప్రారంభించారు. కాలేయ మార్పిడి విభాగం ప్రారంభించడంతో సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ చరిత్రలో మరో మైలురాయిని అధిగమించిందని సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ సీఈఓ వింగ్ కమాండర్ ఎంకే బోస్ అన్నారు. విశాఖ ప్రక్క జిల్లాల ప్రజలకు ఉన్నతమైన వైద్య సేవలు అందించాలని లక్ష్యంతో క్లినికల్ సామర్థ్యతను మరింత మెరుగుపరచడానికి, ఆధునీకరించడానికి సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ నిరంతరం ప్రత్యామ్నాయాలు కొనసాగిస్తూనే ఉంటుందని తెలిపారు. సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ మూత్రపిండాల మార్పిడి చికిత్స ప్రారంభించి గడిచిన 2 దశాబ్దాల కాలంలో 900కు పైగా మూత్రపిండాల మార్పిడి చికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహించిందని తెలియజేశారు. కాలేయ మార్పిడి విభాగం ద్వారా సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి మెరుగైన చికిత్సను అందించవచ్చునని అన్నారు. సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ తో కలిసి కాలేయ మార్పిడి విభాగాన్ని ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందని సౌత్ ఏషియన్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ టామ్ చెరియన్ అన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఈ కాలేయ మార్పిడి విభాగం ద్వారా ఉత్తమ వైద్యం అందిస్తామని తెలిపారు. Reaching a milestone in having a collaboration with one of the best institutes in liver transplant, and I would say the only private liver transplant institute which is exclusively catering for cancer in liver and the liver transplantation. South Asian Liver Institute based at Hyderabad. The founder member Dr. Tom Cherian, Professor Dr. Tom Cherian is a very renowned liver transplant surgeon in India and as well as abroad. He spent a long time in UK in many of the renowned institutes and hospitals, and thereafter he has come in India and opened the South Asian Liver Institute. But before that he has worked in many other hospitals, and he has done about 650 liver transplantation, and which includes about more than 65 of children in liver transplantation. So it's a proud privilege for Seven Hills Hospital to have a collaboration with such a renowned and a reputed institute, our South Asian Liver Institute, and I am more than also happy that Dr. Murli Krishna, who is such a renowned person here in the field of cancer and with this hospital, is also standing by us as a matter of strength of support. So this is a very momentous occasion. Dr. Kuchila Babu, who has been since the inception of this hospital, is here. He would know very well what this moment means to all of us in Seven Hills Hospital, especially when we are reaching a milestone. And with this, I think that this is the time that we need to celebrate. We need to commemorate this particular day, because this is what we are reaching a milestone, and this particular step that we have taken in collaborating with South Asian will go a long way in taking care of patients who have been in search of a good institute for liver transplantation. Though a few years back Dr. Tom had come to Vizag, he used to come to Vizag to do a lot of liver transplantation, but that subsequently stopped, and this is a new beginning again for Dr. Tom to come back and have a collaboration with his institute and our institute. So I think this is a very proud moment for all of us. We should be happy for the people of Vizag, the neighboring districts and the neighboring states to get a collaboration like this, and it will be a very proud moment for the people of Visakhapatnam and the other areas that, and feel happy about that, this is what Seven Hills Hospital is going to start and give them a new beginning in the healthcare industry. This meeting is not about us. It's not about Seven Hills. It's not about South Asian Liver Institute. It's about nearly 30 million people living in North Andhra Pradesh who don't have a state-of-the-art liver center. So, as you know, Seven Hills Hospital was one of the first and best corporates to start nearly 30 years ago, and I have been working in liver transplantation for about 25 years now. So I worked for about 17 years in London. I did about 350 to 400 liver transplants in London before I came back to India, and now we have done about 300 transplants in Hyderabad over the last 7 to 8 years.
My point is, this great hospital, Seven Hills, and the experience that we have in transplantation from all these number of transplants is now being brought to the patients of Vizag and not Andhra Pradesh. We did 33 transplants, but by God's grace we only had one death, which is why that newspaper article said Vizag transplantation program equals the West. Yes. In hospital for about 10 to 14 days. By about the 5th day, they are out of ICU, sometimes 7 days. And then by the time they go home at 14 days, they are already walking, eating and independent. Nobody goes home in a wheelchair and things like that. బ్రాంచ్లో కానివ్వండి, హెల్త్ కేర్లో కొత్త ప్రాపర్టీ కొత్త వచ్చిందంటే స్టార్ట్ చేసింది మనం 7 స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. Whether it is a kidney transplant, whether it is a heart surgery, any emergency care guarantee, critical care. One of the best critical care we have proved it since 34 years. More than 60 beds are occupied and given a best care. Anytime any emergency comes, we are there as a team of expertise, emergency and intensive care unit. And also with this experience, ఈ రోజున మేము కొంచెం ఎన్నిట్లో చేసుకుంటా ఉన్నా కానీ ఎందుకో మన లివర్లో మన హాస్పిటల్ కొంచెం చేయలేపాం. లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలి, మాకు చాలా కోరిక ఉంటుంది. కొంత ఆబ్స్టికల్స్ ఉండటం వల్ల మనం స్టార్ట్ చేయలేపాం. ఈ రోజున మన 7 హాస్పిటల్లో లివర్ క్లినిక్ ఫాలోడ్ బై we don't stop it at the liver clinic. Definitely will go forward. ముందుకు వెళ్తాం. డెఫినెట్గా పేషెంట్లకి ఇక్కడే ఆపరేషన్ చేసి ఇక్కడే అన్ని సదుపాయాలు కలిగించే ఉద్దేశం మాకు ఉందని మీకు గోయింగ్ టు అనౌన్స్ టుడే. ఈ హాస్పిటల్ క్లినిక్తో పాటు విత్ సౌత్ ఏషియన్ కొలాబరేషన్తో డెఫినెట్గా విల్ కీప్ ఎ కంప్లీట్ సెటప్ ఫర్ ద లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. In these few words, it all depends on any association, how it can get realized and how it will be useful to the society is very, very important. Because Vizag is a very growing place and a lot of patients are coming from the neighboring states also. And definitely, as I said, the liver transplant program has not come up in a big way in Vizag because of there should be a starting. Then slowly, as Dr. Kuchal Babu said, once we get good number of patients, then they can start operating here itself. It's only a beginning. So I hope this association between these two renowned institutions like Seven Hills Hospital, because my experience with Seven Hills Hospital is almost like 20 years. As a student, I am almost coming to this hospital since 1986. So I operated my first patient, major cancer patient in Seven Hills Hospital itself. Because once any doctor comes from any other place to Vizag, the first place they look at Seven Hills Hospital because of the safety of their patient. So whenever I used to have a major case, I used to put in Seven Hills Hospital, where I used to operate outside, just because of the experience and kind of dedicated, committed post-operative care and intraoperative care under Dr. Kuchal Babu garu team. And వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.